Ly và nhóm phóng viên Vietv Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 18 tháng 4 năm 2023. Ekip phóng viên Vietv Network chúng tôi hiện đang có mặt tại quận hạt Santa Clara để gửi đến quý vị một số hình ảnh về buổi hội thảo sự gắn kết chặt chẽ giữa quận hạt Santa Clara cùng với giới truyền thông đa sắc tộc ở California, nhằm lắng nghe ý kiến của cộng đồng về vai trò của giới truyền thông báo chí có sức ảnh hưởng như thế nào đối với công chúng trong thời gian vừa qua, nhất là trong cái mùa đại dịch Covid-19, cũng như sự gắn kết hữu hiệu kịp thời đưa tin giữa quần hạt Santa Clara cùng với giới truyền thông đa sắc tộc ở California do quần hạt Santa Clara tổ chức. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do ekip phóng viên Vietv Network chúng tôi ghi nhận. Betty Dương xin kính chào quý khán thính giả của đài Vietv. Và xin chào cảm anh Sam Ly Cao hôm nay tới đây. Và cái danh sách của ngày hôm nay đó trước ban giám sát viên của quận hạt Santa Clara là cái danh sách để yêu cầu quận hạt là tiếp tục có liên hệ contract với những truyền thông media trong những ngôn ngữ mà không phải tiếng Anh, cũng như là tiếng Mễ, tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Philippines để cho đầy đủ. Thưa cô, như vậy là cái buổi họp hôm nay không phải dành riêng cho cái giới truyền thông Việt ngữ mà nó mang tính chất là của cái giới truyền thông của đa sắc tộc, có phải thưa cô ạ? Dạ đúng, dạ anh nói đúng. Dạ thì trong cái mùa Covid-19 đó, trong cái mùa dịch đó thì là quận hạt phải mau có những cái phóng sự quảng cáo liên hệ với những cái truyền thông của các sắc dân khác để cho có thể phổ biến những tin tức khẩn cấp và quan trọng của quận hạt Santa Clara để đầy ngôn ngữ cho tất cả sắc dân. Sau khi cái mùa Covid đã qua rồi đó thì những cái contract này đó thì đã chấm dứt. Cho nên hôm nay đó là giám sát viên Cindy Chavez đang yêu cầu quận hạt Santa Clara là phải tiếp tục cái liên hệ này, tại vì mình đã thấy tác dụng rất là tác dụng rất là tốt. Thưa cô, bắt nhịp cái câu cô vừa trả lời rằng có cái sự tác dụng hữu hiệu của cái giới truyền thông. Chẳng hạn như được biết rằng là mình có được gần 98% của những người cư dân họ đi chủng ngừa, và cái được biết cái quận hạt Santa Clara là quận hạt đứng hàng thứ 3 thấp nhất về cái nạn tử vong trong cái mùa Covid. Thì cái giải pháp như thế nào, cái biện pháp như thế nào để mình đạt được tới cái kết quả như vậy ạ? Dạ, cái biện pháp đó là thực sự là lo công lao của truyền thông của những sắc dân, là tại vì trong quận hạt đây đó mình có rất là nhiều diversity. Đây xin lỗi là tiếng Việt có thể là không nói đầy đủ, nhưng cái ý đó là mình có rất là nhiều sắc dân khác tại quận hạt Santa Clara. Làm sao mà mình phổ biến những cái tin tức quan trọng mà đúng mà chuẩn để cho các dân có thể nghe và hiểu rõ và làm theo những cái mình có thể làm theo những cái điều tốt cho mình. Cho nên trong cái mùa Covid mình thấy là lúc quận hạt phát biểu tin tức gì đó là chưa chắc có ai nghe, mà lại phát biểu bằng tiếng Anh nữa, cho nên chưa có đầy đủ. Sau khi mà có liên hệ với những hệ thống truyền thông của sắc dân khác nhau đó, lúc đó mình mới thấy cái tác dụng đó. Lúc đó mình mới thấy là nhiều người nói tiếng Việt không, hay là nói tiếng Mễ không, hay nói tiếng Philippines hay tiếng Tàu không á, họ nghe những tin này qua những truyền thông mà họ đã rất là thân, họ trust vào cái ngôn ngữ của họ, cho nên họ nghe, họ hiểu, họ thấy có lý, họ tới để tìm ngừa, họ tới để ứng dụng những cái phục vụ của quận hạt Santa Clara. Cho nên bây giờ mình đã thấy rồi, mình thấy là kết quả là thực sự là tốt. Tại sao mình ngừng ở đây? Cho nên hôm nay là cái danh sách là để yêu cầu quận hạt tiếp tục những cái liên hệ này để cho mình có thể vẫn còn đưa những tin trong ngôn ngữ trên những đài mà thân quen của dân. Yes, we do. We have 5 in person and we have 9 in climbing on Zoom. All right, but we're going to begin with the speakers in chambers, and then we're going to turn to the speakers on Zoom, and the Zoom queue will be closed when the first person begins speaking. So if you are planning to speak on this item, please raise your hand now. And one other announcement, Rhonda, before we move to the public speakers, because of our truncated time today, I'm going to keep us moving forward through as many items as possible until we bump up against the time certain items, and if and when we need to take a break, we will do that. All right, our first speaker is Douglas Nguyen. President is Clara County we would like to thank you very much for the information from the Santa Clara County to the minority last 2 years. But actually, right now we're working with the minority to like Chinese and Filipino
even the Korean, they have no information from the county come to the minority. So that's why I would like to come here to request if we have some information from the Santa Clara County, at least we have some minority, we know everything. Because the one we have for the benefits, service, housing, and even the COVID-19. So that's why we would like to thank you about that one. And I hope in the future, the Santa Clara County will have some plan or some information communication for Vietnamese community and some minority to help them to know and get enough benefit information from the Santa Clara County. Thank you very much for your help. Tôi một người Mỹ gốc Việt trong 100 niên, chúng tôi muốn được sau cái ngày thời gian Covid vừa rồi, muốn được chuyển dịch cái tiếng nói của người Việt Nam ra chung cho tất cả trong cộng đồng Việt Nam. Tại vì có một số người chúng tôi tuy là ở Mỹ đã lâu rồi nhưng chúng tôi không có rành rẽ tiếng Mỹ, thành ra chúng tôi muốn được cái tiếng nói đó được chuyển dịch và phổ biến cho cộng đồng người Việt ở đây mà đa số không nói rành tiếng Việt và tiếng Mỹ. Xin cảm ơn. Good morning, everyone. My name is Megan Williams. On behalf of the Vietnamese community, I would like to ask Supervisor how they should and must to get all the Vietnamese announcement. But I have to understand. I do see the little before basic all the speak English, so do I a little broken English. But just to make my point, COVID-19. Thank you, Ms. Cindy Chavez. The information is so well, so we really keep up with the COVID-19. And I'm representing Vietnamese. I ask you continue supporting us through the media so we get more information fast and understanding for us to keep up. Thank you. Thank you for having me here today. My name is Lee Chun, and I'm part of CEO for the Giới. Today I'm grateful to the opportunity to speak to about issues that are deeply important to Vietnamese community and Santa Clara County. I'm here to address the importance of providing ongoing contract and support for our local Vietnamese network which are vital to the Vietnamese community in San Jose, particularly our elderly and those who lack access to internet or on the computer. I'm here to asking the first to provide reliable and new outlet to elderly individuals or without internet access by radio or more about radio TV, but most of them they don't know how to go to internet or read by English on Facebook something. So please help us to provide more. Thank you. Good morning. My name is Queen Vong, Executive Director of ICANN. We work with Vietnamese children and families. I want to thank Supervisor Chavez and all the supervisors for your vision in supporting this the ethnic community, ethnic media. It's been a great partnership with the county, and that led to the impressive results of 98% of Vietnamese got vaccinated. And I'm happy to hear that the county wants to pursue that partnership longer. So please do that. Don't just fund the ethnic media, have a two-way communication with the community. So meet with the community, quarterly, and don't just fund ads, radio ads or TV ads. Fund talk shows so that CBOs and county staff can come on the talk shows and talk. Because, from census, we learned that awareness alone is not going to move people to take action. Thank you. Updates to our community. And just this assessment, I want to make sure is inclusive of the partners that we worked with during COVID-19 and any emerging partners that we know have language and cultural capacities to reach deep into the community. Some of our departments have hit the ground running, like they took these lessons learned and made them a key component of their work. Others not yet. And so what I'd like to do is level the playing field across the county for important work and making sure that we're communicating with all of our publics, and that would be my motion. We do have Supervisor Lee has his hand up. Go right ahead, Supervisor Lee. Thank you. Can you hear me clearly?
Okay, good. So first of all, I would like to first thank my colleague, Supervisor Chavez, for bringing this important and long overdue referral forward. I've beloved that Santa Clara County is truly incredibly diverse community, when 40% of our residents are likely born outside the United States, and more than half of our county residents think that they don't speak English at home. First, I want to also thank county staff and our contracted in-language media, television, radio, newspaper partners for helping us get the information out to our community. Especially our 5 threshold languages, which are English, Spanish, Espanol, Vietnamese, Tagalog, and also Chinese Zhongwen. And we need to expand to other popular languages as well, such as Hindi. These language information not only keep our non-native English speaker residents healthy, but essential because it saves lives. So when the report comes back, I would like to also ask how we can also expand the language capacity beyond the current 5 languages for media releases from our public information office. And then on a side note also, I know our county has been working for the past year on getting our Santa Clara County own website translated into different languages. So maybe in our general report, I would love to see where we're at this point, hoping that we'll be able to finally accomplish that, to get the information out in different languages for our website. And I certainly look forward to this report coming back to see how we may expand our outreach and connecting our whole community. Thank you. Thank you. Supervisor Arenas? Yes. Supervisor Chavez? Yes. Supervisor Sumedian? Aye. Vice President Lee? All right. President Ellenberg? Yes. Tôi là một trong số những người Mỹ gốc Việt đại diện cho Hội Người Việt Cao niên San Jose. Chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua vì cái nạn Covid ở khắp mọi nơi, thành ra những cái tin tức chính xác không được rõ ràng cho lắm. Thành ra chúng tôi đề nghị là nếu có thể được thì xin cho các cơ quan truyền thông Việt Nam đưa những tin tức đó ra bằng tiếng Việt để cho một số những người Việt mà ở đây mà họ không có nói rành tiếng Anh hay không hiểu rõ được sáng suốt trong những cái vấn đề có liên quan tới tin tức của cộng đồng Việt Nam. Được như vậy thì chúng tôi rất là hoan hỉ. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi hội thảo về sự gắn kết chặt chẽ giữa quận hạt Santa Clara cùng với giới truyền thông đa sắc tộc tại California. Do ekip phóng viên Vietv Network chúng tôi tường trình từ thành phố San Jose, tiểu bang California. Trong buổi hội thảo có rất nhiều ý kiến được nêu ra, kể cả những người tham dự qua Zoom có cùng chung một tiếng nói về mối tương quan, về sự liên kết cần thiết đã mang lại một số thành tựu tích cực đáng kể mà cộng đồng các sắc dân thật sự quan tâm. Tên Lì xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau.